துயரத்தின் போது மட்டும் தான் கண்ணீர் வரும்னு யார் சொன்னது? இதோ நான் சிரிக்கிறேன் ஆனால் கண்ணீர் வருகிறது. இது ஆனந்தத்தின் ஊற்று. One actor you want to work? தனுஷ். நல்லா இருக்கும்பா ஜோடி. Yes sir. Aha, no compromise. உங்க சைடுலயும் எங்க சைடுலயும். It's a GT promise. Medway Hospitals ஆரோக்கியத்திற்கான சிறந்த வழி. அரையார் ஆனந்த பவன் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் மற்றும் A2B வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் உங்கள் பசியார எங்கள் ருசி பேசும். கண்மணி அன்போடு காதலந்தான் எழுதும் கடிதமே. குமாரி அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்குலாம் இப்ப டப்புன்னு ஞாபகம் வரும். ரொம்ப ஷையா நீங்க, உங்களை பார்த்தா தெரியலையே. லவ் மேரேஜ் ஆர் அரேஞ்ச் மேரேஜ்? லவ். லவ் இருக்கா? That is the secret. இது உண்மையா? ட்ரூ. ஆமா. Your current celebrity crush? அடுத்தடுத்து நிறைய படங்களும் கமிட் ஆயிருக்கீங்க கேள்விப்பட்டோம். Yeah, you won't believe how many messages I'm getting now that we want to see you like this, we want to see you like this, and like so many messages and DMs. I would say like my childhood in the sense was, you know, a lot. I've seen my parents struggle a lot. I mean, I'm just saying as a person that I am, I'm very emotional and I have a lot of very. Oh, okay. காந்தா ஐ திங்க் ரீசெண்ட் டைமில் எல்லாரோட ஒரு ஃபேவரட் மூவி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அண்ட் அந்த ஹீரோயினோட நடிப்பு என்னங்க சொல்கிறது, எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்பொழுது கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருந்தது. நிஜமாகவே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடிக்கிறாங்களா தமிழில் அப்படின்ற மாதிரி. பிகாஸ் சில சீன்ஸ் பார்க்கும்பொழுது ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ அவங்க டப் பண்ணியிருந்தாங்களா என்னென்னு, பட் அந்த லிப்ஸிங்கே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. ஸோ இட்ஸ் நான் அதர் தென் பாக்யஸ்ரீ வித் மீ. பட் குமாரி அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்குலாம் இப்போ டப்புன்னு ஞாபகம் வரும். வணக்கம் குமாரி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. நீ சொல்லு. நான் நல்லா இருக்கேன். பட் கண்டிப்பாக சொல்லணும், மக்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி தான். வாவ், வாட் அ பிரில்லியன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். தேங்க்யூ. வெரி 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 நீட், க்ளீன், ரொம்ப அழகாக இருந்தது. சில இடத்துல பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு சொல்ல தெரிலங்க, அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. ஸோ அதுக்கு ஒரு பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷனோட ஆரம்பிக்கிறேன். நன்றி. எந்த ஒரு லைன், பிகாஸ் நம்ம படம் இன்னும் நிறைய பேர் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ நானும் என்ன சொல்கிறது, முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப கேள்விகள் படத்துலேருந்து கேட்கல, பிகாஸ் யூனோ ஸ்டில் பீப்புள் ஹேவ் டு வாட்ச் த மூவி. பட் எந்த பர்டிகுலர் லைன் வாஸ் லைக் நீங்கள் டப் பண்ணும் பொழுதே யூ லைக் வாவ் அப்படின்ற ஒரு இருக்கும்ல, அப்படியே லைட்டாக பேசுங்க. எந்த ரொம்ப ஃபேவரட் டயலாக் கூட பேசுங்களா, அப்படியே பேசலாம். துயரத்தின் போது மட்டும் தான் கண்ணீர் வரும்னு யார் சொன்னது? இது நான் சிரிக்கிறேன் ஆனால் கண்ணீர் வருகிறது. இது ஆனந்தத்தின் ஊற்று. ஓ மை காட், சீரியஸ்லி என்ன உங்களுக்கு தமிழ் வராதுன்றீங்க? டைரக்ட், ஆல் தி கிரெடிட் கோஸ் டு டைரக்ட். Can you do it one more time please? ஏன்னா நான் சொல்லி அவங்க டக்குன்னு பண்ணிட்டாங்களா, I couldn't. Please one more time, கேமரா பார்த்து எங்களுக்காக. துயரத்தின் போது மட்டும் தான் கண்ணீர் வரும்னு யார் சொன்னது? இதோ நான் சிரிக்கிறேன் ஆனால் கண்ணீர் வருகிறது. இது ஆனந்தத்தின் ஊற்று. வாவ், பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல். நிஜமா தமிழ் வரலன்னு சொல்லிடாதீங்க. இப்போ இந்த டயலாக் என்ன சொன்னீங்க, சத்தியமாக வராது, சத்தியமாக வராது. இது இத்தனைக்கும் நல்லா தமிழ் பேச தெரிஞ்சவங்க. சூப்பர்பியா, நைஸ். ஐ விஷ் நெக்ஸ்ட் மூவி நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஏன்னா வாய்ஸும் அழகாக இருக்குது. வாய்ஸ் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். அந்த ஃபீல் ஆஃப் வாய்ஸ் இன்னும் உங்கள் படத்தில் அந்த வாய்ஸ் கேட்கும்போது இன்னும் ஐ திங்க் இன்னும் அஃப்கோர்ஸ் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஹஸ் டன் அ எக்ஸலன்ட் ஜாப். பட் ஸ்டில் அண்ட் குவிக்காக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உள்ள போயிடலாம். இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ் பேசுகிறோம். ஐ மீன் நீங்கள் பேசுகிறீங்க, சாரி. ஓகே, ரெடி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டீ ஆர் காஃபி? காஃபி. காஃபி. ஏன் காஃபி பிடிக்கும்? தமிழில் சொல்லுங்கள், ஏன் பிடிக்கும்? Yes, and I like it. That's why. பிடிக்கும், அவ்வளோதான். பிடிக்கும். சரி, விட்டுருங்க. அடுத்தது, are you like topper student or average? I think 85 is like topper or average. சூப்பர் டாப்பருங்க, அப்படியே வச்சுக்கலாம், அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஓகே, லவ் மேரேஜ் ஆர் அரேஞ்ச் மேரேஜ்? லவ். இருக்கா? இல்லை currently இல்லை, but இனி வரும். anytime I think love marriage. Yeah. Anytime. Why? ஏன் அவ்வளோ ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லவ் மேரேஜில்? Because I believe in love that much. Yeah. Okay, super. Your biggest inspiration in cinema? I think Madhubala. One thing fans don't know about you. உங்களை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம்
இப்போ போட்டு உடைக்கிறோம். வாட் இஸ் இட்? ஐ டூ திஸ், இது பண்ணியிருக்கேன், அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று. Like that, okay. I love ice cream. That is the secret. இது உண்மையா? ட்ரூ. ஆமா. இவங்க சொல்கிற ஐட்டம்லாம் பார்த்தா ஆனால் அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுறாளே. ஓகே ஃபைன். Your current celebrity crush? I don't have any celebrity crush right now. இல்லையா? தமிழ்ல யாரா இருக்கா? I mean, I'm just saying, like, as a person that I am, I don't like just fixing one person. I like looking at everybody and taking the good qualities of everybody. So This is the safest answer all the heroines. Okay. No, but I've been like that from childhood only. Okay, fine. A fashion item you can't live without. Maybe one you could say. Fashion item. Yeah. Means like maybe your a lipstick or whatever it could be. I can live without everything. Yeah. I'm not like a very... I like if I'm not shooting or if I'm not working, you will see me without any makeup, without any like just one hairstyle. bun and walking around like simple that. kurtis or I like life like that. Okay, fine. First critic about yourself. Like I have to critic myself? No, or maybe someone would have said something like that, or you can just go like that. For Kaantha or for... No, just general. Just me as Bhagyashree, right? Yeah. I think Selvaya only keeps saying you're overly emotional. So he's very protective of me and he's like, I have to protect you. You're very, very sensitive, very, very emotional. So I think he's like that, very protective of me, and that is one critic he has. Card or cash you prefer? Card, yeah. Card. It's easy to carry around and pay. Cash I lose. You lose. Yeah, I don't know where it gets spent, so. கார்ட்னா நீங்க ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். Yeah. அப்படி. Okay. One actor you want to work with next, like, or maybe in future, like that. தமிழ் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். Dhanush. நல்லா இருக்கும்பா ஜோடி. Dhanush sir, please make a note. Yes sir. Yes sir. Okay, fine. Your most used emoji. அங்க காட்டிடுங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் காட்டிட்டாங்க. Okay, fine. அடுத்தது your favorites. Okay, this is all favorites of Bhagyashree. Your favorite spot in Chennai? This office, my look test was in this office. Oh, okay. Yeah, where we're doing the interview right now, guys. My look test was here, so it's my most like very special to my heart. Okay. எத்தனை வாட்டி இந்த look test நடந்தது உங்களுக்கு, like to get satisfied? How many times did just once. Just once, is it? Yeah. Okay. Yeah, I came here, I remember from Bombay, I changed in that other room and I came here and we did the audition right where we are sitting. And Rana and everybody were here, and I actually was here for about 6 months in Chennai. So in this office, the first floor, I used to go and like learn my lines and dialogues. Okay. Yeah. So இதுதான் ஃபேவரட். இதை தாண்டி அந்த அவுட்டிங் அதெல்லாம் சென்னையில் எங்கே போயிருக்கீங்க? Any particular spot? I didn't get to go anywhere that much. No. சாப்பாடு? No. They didn't take me. Nobody took me. We'll go, Bhagyashree. Don't worry. Okay. Favorite? You have card, no, with you? You have cash? No, I don't have cash. Oh. I thought you have card, no? I thought you have cash. Okay. அது நாங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டு கூட வெளியில் வந்துடும். Okay. Favorite food in Chennai? I love rasam that's like made here. Rasam. Yeah. Yummy. Super. Okay. Favorite Tamil padam, since you said money, so. I love that song. Oh my god. Beautiful. ரொம்ப அழகா இருக்குப்பா உங்க வாய்ஸ். சார் நெக்ஸ்ட் படத்துல ப்ளீஸ் அவங்களே டப் பண்ணுங்க. டைரக்டர்ஸ் ப்ளீஸ் மேக் எ நோட். அழகா உச்சரிக்கிறாங்க. ஓகே, உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட், பாக்யஸ்ரீ, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். வாட் இஸ் தட்? சம்திங் யூ லைக் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட். Like a quality or? Yeah, quality. We'll go with quality. I think the way I'm ready to give it my 100%. I think I believe in hard work a lot. See,
there are lots of theories, you know, destiny's plan, God decides what works out, what doesn't. But if you don't work hard and give it your 100%, I think things may or may not work out. But hard work makes you feel good about yourself, that at least you tried. Yeah. Because everything is not in your hand, but the only thing that's in your hand is working really hard for what you believe in. So I think that's something I really admire about myself. Okay, that sounds good. Do you believe in luck? I don't know, I'm still figuring it out. Yeah, we'll know. Very soon. I guess. Okay. What is success to you? Like I said, giving it 100%. You know, everything is out of your control, especially like being a newcomer. We don't have edit in hand, we don't have music. So I think making films is such a beautiful feeling because everybody is involved in it. You know, there's no one person who can make the film. There's a music composer, there's a director, there's a producer, there's a cinematographer, there's light people, there's spot boys, there's makeup people, then there's actors. So many of us come together to make a film. You know, it's very easy to like, I'm talking about myself also, it's very easy to be like, oh, I don't like this film, oh, I like this film. But the amount of effort that's going in that film is commendable, and I think it happens only when all of these people come together and make a film. Okay. And one quality you want to change about yourself, like, you know, this I wanted to change Nothing. and I'm not able to do it. I have an answer. What? You tell me, I'll tell you. Tell now. You've been telling us so emotional. Help. Emotional. Oh, emotional, Maybe huh? konjam you need to cut down on being so emotional, no? எனக்கு தெரியாது because I feel like that is also my superpower. You know, the way you saw Kumari act, if I was not so emotional, would that make you feel something? I don't know. Okay. Like the entire world says, you know, don't be emotional because people are like this, like that, like that. But why not? Yes. I think this is our superpower, and to be emotional, to be kind to each other is something the world requires right now. So I'm okay. You're okay. அது ஒருத்தரை பொறுத்து. Okay, but you tell me one thing what you want to change about yourself, like, you know, I'm not able to do it for a long time. I'm somebody who changes every day. In the sense, I like improving every day. If I believe in improving every day. So I'll be sitting here with you today, but if there's something I feel like needs to be improved, I'll improve it immediately. So probably I need to talk more. I'm very like shy like that. So I'm working on that. அப்போ இன்னைக்கு சோபனா இன்டர்வியூல தான் இவ்வளோ பேசியிருக்காங்க போல. ரொம்ப ஷையா நீங்க, உங்களை பார்த்தா தெரியலையே. No, I mean, I'm working on it. That's why I think it was fine. Oh, it was fine. இங்க தான் ஆரம்பிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. And coming back to the movie, I think எல்லாருமே சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் about DQ, Rana, and of course Kani Anna. I think all என்ன சொல்றது performers, you know. How was that experience to work with all three of them, especially with Kani Anna? சொல்லுங்க. How was it? Yeah, I mean, he's so good and he's so multi-talented, and I think he got like the perfect role because he's also a director, and he just knew what he was doing, you know. It was very nice, and you know, it's very easy for a director to, you know, put on his inputs, but I think for Ayya in the film, he just let the director guide him, which was so beautiful to watch as a newcomer, because I was like, such an experienced person is ready to keep quiet and flow, you know, with the character, and I think it was so beautiful. He's also, as a human, I think he's so good. He's like a father to me, and watching them, all of them act was like a treat. It was like I was enjoying on set, so I'm definitely going to miss that now. Oh, you're missing. Yeah. You told them? You told DQ? I'm sure they all know it. They all know it. Okay. And உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இந்த ஃபீல்? இப்போ சுற்றி எல்லாருமே வந்து பயங்கர அப்ரிசியேஷன், அண்ட் படம் வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஹவு இஸ் இட் டு யூ? எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. பிகாஸ்
I feel like I'm getting so many messages, so many calls, and you know, whenever I'm doing theatre visits, they're all clapping and they're all like coming and giving me blessings, and it just feels so good. Like, you know, like all that hard work that you put in, I think like this is my reward, you know. Like, of course, there's some sort of fear. Will they like it? Will they not? But when I went to the theatre and you know, this old Anna came to me and he just put his hand on my head and I felt like, okay, this is my award, this is my reward, and this is enough for me. And it just feels so good because, like I said, like, you know, when the first script came to me for the first time, I was like, all these legends are there. And in the film, now that you watch the film, she has to make the actor feel insecure. For that, she has to be better, you know. And I was like, okay, I took it up as a challenge. I think with the help of especially the director, I think I've been able to do this, because without him, I don't know if I could have done it. I feel like director, he just gave me the space, you know. Firstly, I feel like in every film, you have to make the character feel important enough. So they put their 100%, right? Industry, forget the industry, I'm saying in corporate also, if I make you feel important enough that, hey, without you this is not happening, how much will you give in for me? Right? He did that for me. He said that without Kumari this film is not going to work. And I felt like, okay, this is a lot of pressure, at the same time a good challenge, and I feel like he made me feel that important and that appreciated, that I wanted to give it my 100%. So oh, I think that's why you truly deserve the loads of appreciation from people. அப்படிதான் சொல்லணும். எனக்கு என்ன ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, see, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் தாண்டி சேலஞ்சிங்காக அந்த காலத்து அந்த ஒரு லுக், அந்த ரோலை கொண்டு வரது வந்து நாட் ஈஸி. அந்த கண்ணு பேசணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் சொன்னேன், சில இடத்துல வந்து பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ அழகாக யூ புல்ட் இட். அண்ட் ஸ்பெஷலி யோர் லிப் சிங்க், எனக்கு தெரியல who did the dubbing, பட் அது ரொம்ப அழகாக, ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தமிழ் பேச தெரிஞ்சால் ஒருத்தருங்க எப்படி நடிக்க முடியும். ஏன்னா இட் இஸ் அந்த கேரக்டர், இட் இஸ் நாட் ஈஸி. வாட் வாஸ் சோ சேலஞ்சிங் டு யூ அப்போ? I mean, firstly, I tried to do the dubbing. It's not done by me, okay. But we tried it one version with my voice, and it was 90% correct. Oh. And the 10%, you know, Saint Tamil. It's not the regular Tamil that we speak. It's Saint Tamil, so it's the pronunciations. They needed like 100% perfection because it's film within film. For that to happen, I think we went with a dubbing artist, but I was happy that I got to try. At least it came out good 90%. So imagine for my next film, I can just go ahead and dub. Go like that, huh? Yeah, but you won't believe, like I still remember all the lines, and I still, like, this character is so close to me that, you know, I can just go and say out all the lines, do the scenes all over again. It's just good, yeah. Also, I feel like, I mean, you know, as an actor, I feel like I know what kind of an emotion I would have added to my voice if I was doing it. So I think I'm like much more motivated now to learn languages, because I think it just gives you a 100% circle of I did it all. ஓகே. அண்ட் பாக்யஸ்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, திஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மூவி யூ காட் கமிட்டட் இல்லையா? பட் ரிலீஸ் வந்து லேட்டாக இருக்குது. பட் இன்னைக்கு இவ்வளோ நாட்கள், இவ்வளோ வருடம் கழித்து இந்த படம் அந்த ரிலீஸ்க்கு பிறகு இவ்வளோ ஒரு விஷயம் யூ வுட் கெட் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்களா? ஏன்னா ரிலீஸ் லேட் ஆகும்பொழுது வி வில் ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ தாட்ஸ், யூனோ, பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் ரிலீஸ் தெலுங்குல அண்ட் ஆல் தட்னும்பொழுது, ஓகே இந்த படம் வந்தால் மக்கள் எப்படி இருக்கும், அந்த அக்செப்டன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு பயம் நம்மளுக்கு வரும். தோ இட் வாஸ் த ரிலீஸ் டேட் வாஸ் லேட். பட் அதெல்லாம் உங்களுக்கு இருந்ததா? பட் யூ ஆர் ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டா, இல்லை படம் வந்தால் அது எனக்கான ஒரு இடம் மக்கள் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சிங்களா? I mean, of course those fears were there because the film was getting delayed, because, you know, I've repeated this, I come from a non-industry background, and coming from nowhere to finally getting an opportunity, it felt like a blessing. It felt like I have a chance to prove, you know, myself, to prove what I have inside me. And when obviously it got delayed, kuncho heartbreak I felt. Kuncho heartbreak irukku, okay. Yeah, but yeah, I feel like everything happens for a reason, and everything is destined to happen at the right time. So
now it's happening, and it feels good that it's happening at the right time. And of course, I feel like this film is very unique, you know. I don't think we've seen anything like it before. Of course, the vintage vibes we've seen before of, you know, multiple films, but a story like this which has so many depths of emotions, I don't think we've seen like that. So I'm really lucky to be a part of this film, and it being my Tamil debut, so I think it's great. Yeah, அது பெரிய விஷயம் இல்லையா, the first படம் in தமிழ் அப்படின்னும் பொழுது. அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சினிமா பேக்ரவுண்டே இல்லாமல் you've come all the way அப்படின்னும் பொழுது எப்படி அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வாய்ப்பு உங்களுக்கு சினிமா உள்ள வந்தது? உங்களுக்கு already you had an interest, is it like you want to get into movies? No. I mean, I was doing business management in Bombay, and side by side I was also doing modeling. Just because I liked being in front of camera, and I think it just went to a point where some of the directors told me that, hey, you have it very naturally in you, go for it, try, no harm, no. So I don't know, I was very confused. I was like, I never thought of being an actor, but I like following the destiny, and what if this is my path? Okay. Just with that thought, I went for it, and ended up realizing it's something that makes me very happy. You're happy about it today? I love it. I think I'm living my dream. Oh. Yeah. Okay. And what is, see, dreams அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு, you know, it keeps popping, and இது வரும் அது வரும் இது பண்ணணும் அப்படி இப்படியெல்லாம் தோணும். Since பண்ண படங்கள் தாண்டி, you know, this is also one of the dream எனக்கு படத்தில், you know, and my characters, or what is it? என்ன உங்களுக்கு என்ன ஓடிட்டு இருக்கு? I mean, can you translate this? I didn't know. No, like what you, since you said the dreams are so important to everybody, அப்படி இருக்கும்போது what is that one thing which keeps running in your mind, you know, maybe the next movie or future all your movies, I wanted to bring all these things into my movies, my characters, what is it? Performance. Yeah. You want to try different kind of performances. I feel like I mean, I'm just saying, as a person that I am, I'm very emotional, and I have a lot of very Okay. Yeah, and I have a lot of like emotional depth, and I feel like I can experience and explore like a lot more characters, and yeah, it can be something very interesting. This sounds interesting. You know, everyone is, of course, எல்லாருமே emotional-ஆன person தான், but what is so special that made you a bit more emotional? And nothing special. Everybody can be. You faced anything and that has made you, or that has kept you learning more, or something like that? I mean, see, I would say like my childhood in the sense was, you know, a lot. I've seen my parents struggle a lot. I think it comes from that place where, you know, looking at them growing up, you see them struggle and you feel like, wait, I want to grow up and make sure they have the best life ever. It just comes from that simple space, because nobody wants to see their parents struggle, no. They want to just see them happy, give them the world. So I think it just, as a child, my dream was, the first dream I had was just want to give them everything. And you started it. Yeah. They're happy about it? They're very happy now. And what they said about the movie release and all that? Of course, they were very proud, they were very happy. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்ட்ரகிள்கான, யூனோ, ஒரு பீரியட் வரும். பட் அதை தாண்டி ஹவு வி ஃபேஸ் அண்ட் யூனோ வி கீப் ரன்னிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கான ஒரு டெஸ்டினி வந்து ஐ திங்க் த காட் ஹஸ் கிவன். அது ரொம்ப அழகாக யூ ஸ்டார்டட் இட் அண்ட் டூயிங் லாட் ஆஃப் மூவிஸ் அண்ட் அடுத்தடுத்து நிறைய படங்களும் கமிட் ஆயிருக்கீங்க கேள்விப்பட்டோம். The process is going? The process is going on, yes. And how do you choose your films now? Because once we get connect to the audience, நம்ம ரொம்ப கான்ஷியஸ் ஆகிடும். You know, I have to do, the next movie should be like this. You know, I have to choose the roles. Yeah, you won't believe how many messages I'm getting now that we want to see you like this, we want to see you like this, and like so many messages in DMs, like of mix of appreciation and a mix of, now next film should be like this. So I'm like, okay. So I feel like it's so much love that, you know, they own you as their own person. They're like, hey, you do this now, okay? So I'm like, okay, works, fine. So I mean, script choosing, I think I'm just looking at it in two aspects. I like to keep things simple, if you don't know that about me. But the first is, if the script connects to my heart, like it should make you feel something, you know, in your heart. It should be a beautiful story.
Or if I take the girl out of the film, if the female character is not there in the script, does the story still go on? And if it doesn't, I'm going to do the film. But if it does, then there's no point of I think doing the film, because the film can anyway go on. So I think my perspective has just become that now. That. Yeah, which and it's director? just the beginning. So I think It takes time. Yeah. within the next 6 months, 1 year, it'll be something else. So you never know. Yeah. Yeah, we never know. And which director you would like to work with, you know? Of I- course, all the directors, but Yeah. still, you know, extra We konjam. want to work with all the directors. I think growing up, I've seen a lot of Mani Ratnam sir's films. Everyone's dream, huh? Yeah. Almost. Okay, yeah. Who doesn't want to work with Yeah, him? obviously. So yeah, that's. ஆக்சுவலி நீங்கள் பேசும்போது கொஞ்ச நேரம் அந்த டயலாக் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே பொன்னியின் செல்வனில் குந்தவியோட வாய்ஸ் மாதிரி யூனோ இந்த தமிழ் அந்த உச்சரிப்பு அப்படி தான் இருந்தது. டக்குன்னு கண்டிப்பாக காமெண்ட்ஸ்லேயே வரும் பாருங்கள். சூப்பர். அதுவும் கூடிய சீக்கிரம் நடக்கணும். எனக்கு ஒரு முக்கியமான கேள்வி, இது கேட்கலாமான்னு தெரியல, ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேர் படம் பார்க்கல. கிளைமேக்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ, வேற நிறைய பேர் We shouldn't reveal it. I know, no. but okay. Just talk about it without talking about it, I think. That's the toughest part for the anchor, but let me try. The last scene ல ஒரு விஷயம் ரொம்ப அழகா பண்ணுவீங்க. How did you do that emotion? It's not easy. Yeah. ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டே ஒன்று கொடுத்துட்டு போறீங்க. இவ்வளோதான் என்னால் கேட்க முடியும், சொல்ல முடியும். How did you do that? உங்கள் மைண்டில் ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சு அதை கொண்டு வந்தீங்களா? As in, Selvaya came to me and he was like, this is the scene. I was like, it's complete opposites, no? The first, what she's talking about him is something else, and cut to the next second, it's something else. And he's like, you have to make the audience believe that what you're talking about him is the truth in both the times. I'm like, what are you saying? So I think I didn't think too much. Like when I just, like when it's action, the only thing I'm thinking is what will Kumari be feeling at that point. As an actor, I don't have a technical process as to I'm going to do this at this point or this at this point. I just like flowing, and like I said, if you know the character really, really well, to a point that if you get a random new scene, you will know how she behaves in that character. You should know her that well. I can talk about her life to you. I know her that well. So, like I said, action, I just went with the flow, and at a point, you know, a laugh comes. Actually, that wasn't there in the scene. Okay. He didn't tell me that you have to do all that, nothing of that sort. I saw Kani sir laughing, and I started laughing too, and then I was like, then that other transition came off. So I think it just flowed. Like even I can't tell you right now how I did it, because I think the only reason I was able to do it was knowing the character that well. Yeah. That was a beautiful transition, Kumari. Yeah, thank Seriously, you. very, very nice, and I wish you all the best. இன்னும் இந்த மாதிரி, ஏன்னா தமிழே தெரியாத அவ்வளோ அழகாக ஒரு கேரக்டரை உள்வாங்கி அதுவும் அந்த லாங்குவேஜ் பீரியட் எடுத்து கொண்டு வந்து நடிக்கிறது வந்து நாட் ஈஸி. ஸோ இன்னும் நிறைய படங்கள் நீங்கள் பண்ணணும். எல்லார் மக்கள் சார்பாக அது நான் அந்த விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே ஃபைன். பட் கூடிய சீக்கிரம் இன்னும் நிறைய படங்கள் நீங்கள் பண்ணணும். தட் இஸ் விஷஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் அஸ். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய தமிழ் படங்களும் பண்ணுங்கள். அழகாக இருக்குது நீங்கள் பேசுகிறது, யோர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அண்ட் ஆல் தட். So we wish you all the best. And thank you so much. And ஒரே ஒரு விஷயந்தான், நம்ம எதுக்காக வரோம் அப்படின்றதே நிறைய பேருக்கு தெரியாமே, யூனோ வி பீன் சர்ச்சிங். பட் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சினிமா ஐ திங்க் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அது உங்கள் கண்களில் தெரியுது. So my wishes also to you. Thank you so much. Thank you so much, Bhagyashree. I enjoyed this interview. Thank you. Same here. Thank you. Aha, no compromise. உங்க சைடுலயும் எங்க சைடுலயும். It's a GT promise. மெட்வே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஆரோக்கியத்திற்கான சிறந்த வழி. அடையார் ஆனந்த பவன் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் மற்றும் A to B வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட், உங்கள் பசியார எங்கள் ருசி பேசும்.